Okay, good morning to you all and have a great day. This is Mr. Anishan, teacher of English at Jaffna Hindu College. I am happy to be with you today with an interesting lesson that I am sure that you all have studied the Unit 6 and our Nageswaran Miss has explained the uses of simple present tense. So this is the continuation of Unit 6. So we will learn today what we do. Unit 6. What we do. இன்னைக்கு நாங்க Unit 6ல what we do. So I think you all can understand this word or phrase what we do. What we do. So here do is a verb. It's an action verb anu solluvom naanga. What we do. நாங்க என்ன செய்யற நாங்க. What we do. So you do many things in day to day life. உங்களோட day to day lifeல நீங்க நிறைய விஷயங்களை செய்வீங்க. You help your mother. Okay? You study. Okay? There are so many things that you do in your day to day life. So in this lesson we will learn what we do. So here is a role play. உங்களோட டெக்ஸ்ட் புக்கில் நீங்கள் யூனிட் 6ல் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த ரோல் பிளே உங்களுக்கு இருக்கு. யூனிட் 6 Sumudu and Harini. There are two characters. So we are going to do or perform a role play. I call Steven and Pahirathan. The Steven will be Sumudu and Pahirathan will be Harini. So now they will read the role play. Yes. Excuse me, sir. Okay. And Pahirathan சொல்றீங்களா அவன் முழு பேர் என்ன? Pahirathan சேசிகனா? I have told him அவர் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் நினைக்கிறேன். அவர் I think he is in grade 6F. 6Fல இருக்கிறாரா Pahirathan. Is he available? அவர் இருக்கிறாரா Pahirathan? Yes. And Pahirathan and Steven. Now you can unmute your devices and perform the role play. Okay, start. Sumudu will be Pahirathan and Sumudu will be Steven and Harini will be Pahirathan. Okay, let's get started. Harini, I get up at 5 o'clock. At what time do you get up? I think he is not here. இல்லையா நினைக்கிறேன் Pahirathan. So Kasian. Yes, sir. Okay, you have to perform the part Harini. Continue. Harini, I get up at 5 o'clock. At what time do you get up? Kedushan read பண்ணுங்க Harini இந்த character. I get up at 4:45 a.m. and my mother gets up at 4:30 a.m. I help my mother to make tea. My mother gets up at 4 o'clock. She makes tea and wakes me up. My sister and I help her to cook. We too help our mother to cook. I peel onions and my father scrapes coconut. I worship Lord Buddha and then study for some time. We offer flowers to God, Ganesh and pray. Our school bus comes at 6:30 a.m. So I get ready and have my breakfast. My sister and I worship our parents and leave home. I walk to school with my mother and brother. We too worship our parents.
Very good. Very good. You did a great job. Thank you, Stevan and Kedushan. Now let us continue again. So once again, Sumudu will be Keshigan and Harini will be Jadigan. Jadigan, I think Jadigan is there. Jadigan இருக்கிறீங்களா லைன்ல? Yes, sir. Okay. Sumudu will be Excuse me, sir. yes. What is the Tamil meaning of worship? Yeah, we will learn. Wait. Let us see the role play and I will explain. Okay, sure. I will give you the definition. Now let us go through the role play again and we will discuss it later. Okay, wait. Now again, Sumudu and Harini. Again, I call um, Jadigan and Keshigan. You have to do it again. Right, start. Harini, I get up at 5 o'clock. At what time do you get up? I get up at 4:45 a.m. and my mother gets up at 4:30 a.m. I help my mother to make tea. My mother gets up at 4 o'clock. She makes tea and wakes me up. My sister and I help her to cook. We too help our mother to cook. I peel onions and my father Scrapes coconut. Okay, scrapes. I worship Lord Buddha and then study for some time. We offer flowers to good To God. To God. 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 God Ganesh. and Pray. Not play, it's pray. Pray. Okay. Our school bus comes at 6:30 a.m. so I get ready and have my breakfast. My sister and I worship our parents and leave home. I walk to school. Yes, I walk to school. school with my mother and brother. We too worship our parents. Very good. Thank you. Now you have to mute your devices and observe the lesson. எல்லாரும் வடிவா மியூட் பண்ணிட்டு observe பண்ணுங்க இந்த lesson. Thank you very much. Okay, now you see unit number 6, what we do. இந்த do என்ற verb வந்து நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். இது ஒரு action verb ன்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல. We do an action. So we do some activities, regular activities. But இங்க do mean to carry out activities. Do and the verb in the meaning என்னன்னு சொன்னால் to carry out activities. We do some activities. Okay, we carry out some activities or task. So in this conversation, in this role play, you can see it is clearly said what you are சொல்லி இருக்குது, the Sumudu and Harini, their day-to-day activities, what they do. அவங்க தங்கள் லைஃப்ல அல்லது ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல வந்து வளமையா என்ன செய்யணும்னு சொல்லி இந்த ரோல் பிளேல சொல்லி இருக்கு. உங்களுக்கு தெரியும் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ். உங்களுக்கு மிஸ்ஸஸ் நாகேஸ்வரன் ஐ திங்க் லாஸ்ட் வீக் அவ தான் இந்த லெசனை ஹேண்டில் பண்ணினவா. வென் ஐ ஸ்பாக் டு ஹர், அவரோட கதை கேட்க அவ சொன்னா, சார் ஐ ஹவ் டாட் தேம், அவைக்கு நான் படிப்பிச்சிருக்கிறேன் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் இன் ஸ்ட்ரக்சர், ஹவு டு யூஸ் simple present tense. So in simple present tense நாங்க எங்க பாவிக்கிறோம்? Where we use simple present tense. Okay, so the idea that an action is repeated or usual. Simple present, you see the, I think it should be clear to you. Board clear ஆயிருக்கும் நினைக்கிறேன். Simple present.
simple present tense. Where we use simple present tense. The simple present tense English நாங்க எங்க பாவிக்கிறோம்? We use it to express an idea that an action is repeated or usual. Repeated or usual action. Repeated or usual action. So the action can be a habit. நாங்க simple present எங்க பாவிக்கிறோம்? The action can be. இதான் இப்ப உங்களோட பாடத்துல வந்திருக்கு. The action can be. Can be a habit. Do not write. எழுத தேவையில்லையா? நான் உங்களுக்கு ஆக்டிவிட்டி தருவேன், அப்போ நான் சொல்லுவேன் நான் இதை நோட் பண்ணணும்னு சொல்லி. Do not write. ஓகேயா? இப்போ எழுத தேவையில்லை. ஓகே. The action can be a habit or a hobby or daily event. Daily event இருக்கலாம். இது இங்கே தான் நாங்கள் எங்களோட simple present tense பாவிக்கிறோம். Daily event. ஓகே, இது உங்களுக்கு கிளியரா இருக்கணும். முதலாவது விஷயம், where we use simple present or repeated or usual action, or the action can be a habit or daily event. உங்களோட நீங்க செய்கிற அந்த ஆக்ஷன் வந்து ஒரு ஹேபிட்டா இருக்கலாம். அந்த ஹேபிட் எழுதிக்கல எல்லாரும் யூஸ்வலி யூ மேக் மிஸ், சில பேர் இந்த ஹேபிட் எழுதிக்க இந்த ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் விடுறார்கள் இருக்கணும் நிறைய பேர். டபுள் பி போடுற நீங்க கொஞ்சம் கவனமா இருக்கணும். இட்ஸ் நாட் டபுள் பி, HABIT, ஹேபிட். அது பழக்கத்தில் சில பேர் ஹேபிட் அண்ட் HABB என்ற வேர்ட் எழுத ட்ரை பண்ணுவாங்க. சில பேர் நோ, இட்ஸ் நாட் HABBIT, HABIT, ஹேபிட். அப்போ நாங்கள் எங்க சிம்பிள் ப்ரெசண்ட்டை பாவிக்கிறோம் என்று சொன்னால் எங்களோட ஹேபிட்டாக இருக்கணும் நாங்கள் செய்கிற ஒரு ஆக்ஷன், அப்படி இல்லாட்டி டெய்லி இவெண்ட். ஸோ இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாங்க ரோல் பிளேயில் டெய்லி இவெண்ட் இல்லையா? இந்த ரோல் பிளேயில் வந்து இந்த சுமுது அண்ட் ஹரினி they read well and அவங்க வாசிச்சாங்க, but there are some mistakes I came to know. Let's go through this role play again. Here Sumudu start. Harini, I get up at 5 o'clock. I get up. Here you can see I get up. I get up. Actually it should be a phrasal verb. I get up at 5 o'clock. At what time do you get up? It's a question. What time do you get up? Harini replies, I get up at 4:45 a.m. and my mother gets up. இதுதான் நான் உங்களுக்கு சொன்ன அந்த சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் தேர்ட் பர்சன் சிங்குலராக அங்கே வருமானு சொல்லி நான் இப்போ அடுத்த ஸ்லைடில் உங்களுக்கு நான் காட்டுவேன் and explain பண்ணுவேன். So now you see, I get up, but my mother gets up at 4:30 a.m. I help my mother daily. I help my mother. You see the verb help. It's a verb, an action verb. Help my mother to make tea. உங்களையும் சில பேர் இருப்பினவன் அம்மாவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவீங்க sometimes. இப்போ இங்கே ஹரணி சொல்கிறோம், I get up at 4:45 a.m. and my mother gets up at 4:30 a.m. Then I help my mother to make tea. I think ஹரணி ஒரு நல்ல ஆளாக இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். ஐ ஹெல்ப் மை மதர் டு மேக் டீ. ஹெல்ப் பண்ணுற ஒரு ஆளாக இருக்கிறார். அவங்கள எத்தனை பேர் உங்களோட பேரண்ட்ஸுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறீங்களான்னு இப்போ நீங்கள் பார்த்தா தெரியும். நீங்களே ஃபீல் பண்ணிக்கொள்ளுங்க, நான் எங்களோட பேரண்ட்ஸுக்கு நான் எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுறேன். ஐ ஹெல்ப் மை மதர் டு மேக் டீ. And smooth. My mother gets up at 4 o'clock. My mother gets up. I get up, but my mother gets up. சில பேருக்கு இது விளங்கி இருக்கலாம், அப்படி இல்லாட்டி நான் இப்போ சொல்லுவேன். வை ஏன்சர் ஐக்கு கெட் அப் பண்ணு வருது, மை மதருக்கு கெட்ஸ் அப் பண்ணு வருதுன்னு சொல்லி நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க, படிப்பிச்சிருக்கலாம் மிஸ். பட் நானும் ஐ வில் ஆல்சோ கிவ் யூ த டெஃபினிஷன் வை வி யூஸ் கெட் அப் அண்ட் கெட்ஸ் அப். ஸோ ஹியர் மை மதர் gets up at 4 o'clock. She makes tea. Here you can see she makes. I make, but she makes. So she makes tea and wakes me up. Wakes me up. Wakes me. She wakes me up. Wakes me up. She makes tea and wakes me up. My sister and I help her to cook. Here they both help their parents.
My sister and I help her to cook. Okay? Oh, we too help our mother to cook. Harini says, we too help our mother to cook. I peel onions. It's not onions. Be sure and make sure onions in English already we have to say onion. It should be onions. நீங்க சில பேர் அப்படியே பழகிட்டோம் நாங்க onion என்று சொல்லி we can't say onion at இங்கிலீஷ்ல நாங்க சொல்றே இல்ல. That's not அந்த pronunciation accept பண்றே இல்ல. We have to say onion. Okay? I peel onions and my father scrapes coconut. Scrape தேங்காய் திருவுறது என்ன scrapes. S-C-R-A-P-E-S. I peel onions. You can see this word. I peel. Peel mean என்ன உரிக்கிறது என்ன வெங்காயம் உரிக்கிறேன்னு சொல்லுவாங்க. Peel. So here என்ன செய்யறான்னு சொன்னால் peel onions. Okay, I peel, but what do I peel? I peel onions. Okay? I peel onions. நான் வந்து வெங்காயம் உரிப்பேன். And my father scrapes coconut. S-C-R-A-P-E-S. Scrapes coconut means தேங்காய் திருவுறது. Okay? Okay. So here I peel onions and my father scrapes coconut. And Sumudu says, I worship Lord Buddha. I worship. கடவுளை தொழுகிறது என்ன கடவுளை மண்டாரன்னு சொல்லுவாங்க. I worship Lord Buddha and then study for some time. Okay? Sumudu என்ன செய்யறான்னு சொன்னா I worship Lord Buddha. நான் Lord Buddhaவை pray பண்ணுவேன், worship பண்ணுவேன், and then study for some time. கொஞ்ச நேரம் படிப்பேன். I study. எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா verb வந்துன்னு இருக்கீங்க. Makes, gets up, help, and worship, study. So these are the verbs, the action verbs here. And again, Harini, we offer. நீங்கள் சில பேருக்கு ஒரு ஹேபிட் ஒன்று இருக்கும். மார்னிங் எழும்பி இந்த கடவுளுக்கு பூவெல்லாம் பறித்து வைப்பீங்க. உங்களோட கடவுளுக்கு யூ ப்ரே காட், கடவுளை மண்டாடுறா, கடவுளை நம்பிக்கை இருக்கா சில பேர். ஃப்ளவர்ஸ், யூ பிக் ஃப்ளவர்ஸ் அண்ட் ஆஃபர் காட். அப்போ நீங்கள் பூக்கள் பிடிங்கி சில பேர் வச்சுட்டு தான் ஸ்கூலுக்கு எல்லாம் வலிக்கிடுவீங்க. நீங்கள் சில பேர் அப்படி செய்கிறார்கள், நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இங்கே ஹரணி சொல்கிறா, we offer flowers. We offer. Okay? We offer flowers to God Ganesh and pray. ஹரணி சொல்கிறார், நாங்கள் கடவுளுக்கு ஆஃபர் பண்ணுவோம், ஃப்ளவர்ஸ் ஆஃபர் பண்ணுவோம் டு காட் கணேஷ் அண்ட் ப்ரே. கணேஷ் காட்டுக்கு நாங்கள் ஃப்ளவர்ஸ் ஆஃபர் பண்ணி போட்டு நாங்கள் ப்ரே பண்ணுவோம். Then Sumudu says, our school bus comes at 6:30 a.m. Our school bus comes at 6:30 a.m. So I get ready and have my breakfast. I get ready and have my breakfast. Have my breakfast. My sister and I worship our parents. உங்களுக்கு எத்தனை பேர் இந்த ஹேபிட் இருக்கோ தெரியல. My sister and I worship. அங்க முதல்ல அவர் என்ன செய்யறாருன்னு சொன்னால் I worship Lord Buddha. Sumudu சொல்ற I worship Lord Buddha. Okay? But here Sumudu says again, my sister and I worship our parents. உங்களுடைய ஸ்கூலுக்கு வலிக்கிட்டு போய்க்காம் சிஸ்டரும் அவரும் என்ன செய்யணும் என்று சொல்லி சொன்னால் my sister and I worship our parents and leave home. பேரண்ட்ஸை நாங்கள் வர்ஷிப் பண்ணுவோம், என்ன தொழுதுட்டு வணங்கி போட்டு தான் நாங்கள் வீட்டில் இருந்து லீவ் பண்ணுறோம். நாங்கள் இட்ஸ் அ குட் ஹேபிட் இல்லையா, நல்ல ஒரு ஹேபிட். என்ன மை பேரண்ட்ஸ் அண்ட் மை சிஸ்டர் அண்ட் ஐ வர்ஷிப் அவர் பேரண்ட்ஸ் அண்ட் லீவ் ஹோம். ஓகே, அண்ட் தென் வி see Harini says, I walk to school. A very nice word. I walk to school. How do you go to school? Some people say, I walk to school. நான் நடந்து போறேன், நான் I walk to school என்று சொல்லுவாங்க சில பேர். அப்படி இல்லைன்னா நீங்க சொல்லலாம் I go to school on foot என்று சொல்லுவாங்க, F-O-O-T, on foot. Okay? Here Harini says, I walk to school. I walk to school with my mother and brother. Right? I walk to school with my mother and brother. Then we too worship our parents. Harini also says, Nanam, we too worship our parents. So they both have a good habit
ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு நல்ல பழக்கம் இருக்கு. ஹரிணி as well as சுமுது ரெண்டு பேரும் பேரண்ட்ஸை வர்ஷிப் பண்றாங்க. ஸோ இந்த டயலாக்ல நீங்க வழியா ஃப்ரம் த பிகினிங் தொடக்கத்துல இருந்து பாத்தீங்கன்னா தெரியும் என்ன மாதிரி இந்த வேர்ப்ஸை பாவிச்சிருக்கணும். வேர்ப்ஸை பாருங்க. கெட் அப், கெட்ஸ் அப் and help, then makes tea, she makes tea, wakes me up, I help, and wakes me up verb vandirukudhu, helping verb vandirukudhu. So I help her to cook, I peel onions, peel onions. The word சில பேருக்கு unfamiliar இருக்கலாம், புது வேர்டா இருக்கலாம். Peel onions, it's not onion, onions, onions, peel onions. Okay, so வெங்காயம் உரிக்கிறது என்ன, peel onions. And scrapes coconut, தேங்காய் திருவுறது, scrapes. Worship, then study. Offer, comes. Have, HAV, it's not have when, have my breakfast. My sister and I worship our parents. And then finally you see walk to school. So these are the verbs used in this role play. Hope you understood the verbs and the usage of this verb. Now we can see this one. Now you are going to answer these questions. I will give you a minute or ஒரு நிமிஷம் தாரணும் உங்க எல்லாருக்கும். உங்களோட புக்ல டெக்ஸ்ட் புக் இருக்குமான்னு நினைக்கிறேன். Now you have to answer the first question. the முதலாவது கேள்விக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஒரு நிமிஷம் தாரணும் உங்களுக்கு. ஒரு நிமிஷம் கூடிட்டுது. Yes, you read the role play and answer. கட்டாயமா எல்லாரும் டெக்ஸ்ட் புக் வச்சிருக்கணும் என்ன இல்லையா? You must have. 5 o'clock. No, you have to answer it. நீங்க do not say, எனக்கு சொல்ல தேவையில்லை. You have to answer. உங்க எக்ஸசைஸ் புக்ல ஆன்சர் பண்ணி வச்சிடுங்க. At what time does Sumudu get up? At what time? Yes, we can see. Okay, please devices mute பண்ணிக்கொள்ளுங்க. Role play. English, role play. You get up at 5 o'clock. That. Please யாரோரால் மியூட் பண்ணாம இருக்கிறீங்க மியூட் பண்ணுங்க please. Okay, so you can see the answer is given here. At what time does Sumudu get up? At 5 o'clock. You should write at 5 o'clock. நீங்க ஆன்சர் எழுதிக்கல உங்களோட ஆன்சர் கவனமா இருக்கணும். when answering the question 5 o'clock எழுதக்கூடாது. You should add at 5 o'clock. Your answer should be at 5 o'clock. So this is the first question. At what time does Sumudu get up? At 5 o'clock. And the second one, who helps her mother to make tea? Go through the role play. Role playல வாசி பார்த்துட்டு நீங்க ஆன்சர் பண்ணலாம். Who helps her mother to make tea? Who helps her mother to make tea? Textbook read பண்ணுங்க. Role player read பண்ணுங்க. Textbook ல role player read பண்ணி பார்த்தா ஆன்சர் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. You have to read it. Who helps her mother? Who helps? Yes, the answer is Harini. Harini helps her mother to make tea. நீங்க ஆன்சர் சரியா எழுதினாக்கள் மேக் ஷூர் பண்ணிக்கொள்ளுங்க whether it is right or wrong. உங்க ஆன்சர் சரியா இருக்கான்னு பார்த்து செக் பண்ணிக்கொள்ளணும். Who helps her mother to make tea? Harini. Okay. And question number 3. When does Sumudu leave home? When does Sumudu leave home? Okay. Yes. At 6:30 a.m. Sumudu leaves home at 6:30 a.m. Make sure your answers
Sumudu leaves home at 6:30 a.m. Okay, and the next one. How does Harini go to school? How? How. How does Harini go to school? How does she go? How does Harini go to school? On the foot. On foot and so on foot. Yes, you see this? இப்படி சொல்லணும் நீங்க. ஆனா உங்களோட ரோல் பிளேயில வாக்ஸ் ஐ வாக்ன்னு சொன்னது நீங்க அங்க தேர்ட் பர்சன் சிங்குலரா எழுதுவீங்கள. ஹவு டஸ் ஹரினி கோ டு ஸ்கூல்னு கேட்கல. ஷீ வாக்ஸ்ன்னு எழுதலாம். ஷீ வாக்ன்னுலாம் எழுதலாம். அது என்ன, ஏன்னா எங்களுக்கு அந்த சப்ஜெக்ட் வந்து தேர்ட் பர்சன் சிங்குலரா இருக்குது ஷீ. ஸோ நீங்க ஷீ வாக்னு எழுதலாது, ஷீ வாக்ஸ்ன்னு எழுதலாம். அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் ஆன் ஃபுட், FWOT, ஃபுட், நாட் ஃபுட், FWOD இல்ல. It's on foot. நடந்து போறது ரெண்டு மீனிங். When I walk to school, but my friend walks. Or you can say I go to school on foot. So here, how does Harini go to school? Harini எப்படி போறான்னு சொன்னா she walks ன்னு சொல்லலாம். She walks or on foot. Fine. Now let's see this activity. It's for you. இது உங்களுக்காக தந்திருக்கிறேன். You have to do it as a homework செய்யணும். How do you help your parents? ஸ்கூல் தொடங்கினோடனே எல்லா எக்ஸசைஸ் புக்கையும் நான் பார்ப்பேன், இந்த ஆன்சர் எழுதியிருக்கான்னு சொல்லி. இப்போ கிரேட் 6க்கு நான் தான் கண்டினியூ பண்ணுவேன். ஸோ யூ ஹேவ் டு, நான் தார கேள்விகளுக்கு ஆன்சர் பண்ணியிருக்கணும். எல்லா கிளாஸ்லையும் செக் பண்ணுவேன் டீச்சர்ஸ்டே சொல்லி நான். ரைட்? ஹவு டு யூ கெட் ஹெல்ப் யுவர் பேரண்ட்ஸ்? நீங்கள் எப்படி, ஹவு டு யூ ஹெல்ப் யுவர் பேரண்ட்ஸ்? உங்களோட பேரண்ட்ஸுக்கு உங்களோட டெய்லியா உங்களோட ஏதாவது ஹேபிட்டாக இருக்கலாம், நீங்கள் உங்களோட பேரண்ட்ஸுக்கு எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுவீங்க? ஹவு டு யூ ஹெல்ப் யுவர் பேரண்ட்ஸ்? ஸோ யூ ஹேவ் டு ரைட் அட்லீஸ்ட் 10 விஷயமாக எழுதியிருக்கணும். ஹவு டு யூ ஹெல்ப் யுவர் பேரண்ட்ஸ்? உங்களோட பேரண்ட்ஸுக்கு நீங்கள் எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லி. ஓகே, இது உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க். நோட்டீஸ் உங்களோட டெக்ஸ்ட் புக்கிலே இருக்கு. கொஸ்டின் நம்பர் 5 அது உங்களோட ஹோம்ஒர்க்காக செய்யணும். எஸ், ஹவு டு யூ ஹெல்ப் யுவர் பேரண்ட்ஸ்? இது ஒரு முக்கியமான விஷயம். நான் உங்களுக்கு ஸ்லைடில் போட்டுக்கிறேன், வழியாக பாருங்க. உங்களுக்கு மிஸ் ஏற்கனவே சொன்னவான்னு சொல்லிட்டேன், பட் நான் உங்களுக்கு ரீகேபிச்சுலேட் பண்ணுறேன், உங்களை திரும்ப அதுக்காக சொல்லி தரத்துக்காக இந்த ஸ்லைடில் போட்டிருக்கிறேன். உங்களுக்கு டவுட், நான் ஏற்கனவே சொல்லிக்கிறேன், ஐ மேக் பட் மை மதர் மேக்ஸ்ன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தீங்களே. வெயிட், ஐ மேக் பட் யுவர் மதர் மேக்ஸ். அப்போ எப்படி ஐக்கு மேக் வருது சார், மதருக்கு எப்படி மேக்ஸ் வருதுன்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரியும். சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர், அதாவது சப்ஜெக்ட். ஒரு சென்டென்ஸில் சப்ஜெக்ட் வந்து சிங்குலராக இருந்தால், அது தேர்ட் பர்சன் சிங்குலராக இருக்கீங்கள, நீங்கள் அந்த வேர்ப்போட எப்பவுமே எஸ் சேர்க்கலாம். எஸ், அதாவது சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் நீங்கள் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் எங்கே பாவிக்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டேன். உங்களோட ஹேபிட் அல்லது டெய்லி ரொட்டீன், ஓகே, அவங்களோட ஹேபிட்டாக இருக்கலாம் அல்லது டெய்லி இவெண்ட்டாக இருக்கலாம். அப்போ டெய்லியாக செய்கிற விஷயங்களை நீங்கள் சொல்லிக்கலாம், நீங்கள் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸை பாவிப்பீங்க. அப்போ சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் உங்களுக்கு டவுட் அங்கே இருந்தது, ரீட் பண்ணிக்கல. ஒருக்கா மேக்ன்னு இருக்குது, மற்றது மேக்ஸ்ன்னு இருக்குது, ஐ கெட் அப் இருக்குது, பட் மை மதர் கெட்ஸ் அப் இருக்கு. அப்போ இந்த எஸ் எல்லாம் மெட் ஆகுது சார், எப்படி நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறேன்? எஸ், அதுதான் சொல்றேன் உங்களுக்கு. சப்ஜெக்ட், அதாவது சென்டென்ஸ்ல சப்ஜெக்ட் வந்து சிங்குலரா இருந்தால், தேர்ட் பர்சன், அதாவது அந்த சப்ஜெக்ட் சிங்குலரா இருந்தால் நீங்க வேர்ப்போட எஸ் சேர்க்கலாம். அப்படி இல்லை என்று சொன்னால் ஐஇஎஸ் சேர்க்கலாம். அப்படி இல்லை என்று சொன்னால் இஎஸ் சேர்க்கலாம். இதுக்கு நீங்க நினைக்கிற மாதிரி எல்லாம் சேர்க்கலாம். எல்லா வேர்ப்ஸுக்கும் நீங்க உடனே எல்லா வேர்ப்புக்கும் கொண்டு போய் எஸ் அல்லது ஐஎஸ் ரூல்ஸ் இருக்கு பாருங்க. முதலாவது, ஜென்ரலா எல்லா வேர்ப்போடையுமே எஸ் எங்களுக்கு அட் ஆகும், அதாவது ஒரு ஜென்ரல் ஃபேக்ட். முதலாவது நம்பர் 1 வந்து நாங்க பார்த்தோம் என்றால் ஜென்ரலா எல்லா வேர்ப்போடையும் எஸ் தான் அட் ஆகும். இங்க அதுக்கு பக்கத்துல இந்த ரெண்டையும், இந்த ரெண்டாவது வேர்ப் இந்த ஃபார்மேட்டை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், ஒரு வேர்ப் வந்து ஒய்ல முடிஞ்சால் கன்சனன்ட், CONSONANT கன்சனன்ட் சொல்லுவோம் நாங்கள். verbs ending in consonant
ஒரு verb வந்து வையில முடிஞ்சு வடிவா பாத்தீங்கன்னா தெரியும். ஃபார் an எக்ஸாம்பிள் இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா தெரியும். இந்த ஸ்டடி என்ற verb பாருங்க. ஸ்டடி. இப்ப நான் இப்ப உங்களுக்கு சொல்றதெல்லாம் அந்த வேர்போட எஸ் சேர்றதுக்குரிய விளக்கம் தான் சொல்லி கொண்டிருக்கிறேன். எப்படி நான் அந்த வேர்போட எஸ் செட் பண்றது அந்த டவுட். நீங்க எல்லாத்துக்குமே எஸ் போட இயலாது. அப்ப இப்ப ரெண்டாவது வேர்டை பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு வேர்ப் வந்து வையில முடிஞ்சு வைக்கு முன்னுக்கு கன்சனன்ட். உங்களுக்கு தெரியும் வவல்ஸ் இருக்கு இங்கிலீஷ்ல. ஏ இ ஐ ஓ யூ எல்லாம் வவல்ஸ். ஏ இ ஐ ஓ யூ இவ்வளவு வவல்ஸ். கன்சனன்ட் வந்து மிச்சம் எல்லாம் கன்சனன்ட். ரெஸ்ட் பார்ட்ஸ் ஆர் கன்சனன்ட். மிச்சம் எல்லாம் கன்சனன்ட். சோ ஒரு வேர்ப் வந்து வையில முடிஞ்சு வைக்கு முன்னுக்கு கன்சனன்ட் இருந்தால் நீங்கள் கட்டாயமா ஐஇஎஸ் ஆட் பண்ணணும். எப்படி? drop the y. அந்த y வந்து drop பண்ணி போட்டு you have to add IES. இந்த y வந்து drop பண்றீங்க. பாருங்க yல முடிஞ்சிருக்கு, yக்கு முன்னுக்கு கன்சனன்ட் இருக்கு. சோ நீங்க என்ன செய்யலாம்? drop the y. அந்த y drop பண்ணி போடு. அதை இல்லாம செய்துட்டு நீங்க அதுக்கு பதிலா IES போடணும். ஓகே, I study but my friend studies. நான் படிக்கிறான், இந்த ஃப்ரெண்டும் படிக்கிறார். So my friend studies and other. So y ஓட நீங்கள் s and s add பண்ண இயலாது. You can't. So இதான் அந்த ரூல்ஸ் உங்களுக்கு. அந்த தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் வரைக்குல yல முடிஞ்சால் yக்கு முன்னுக்கு கன்சனன்ட் இருந்தால் நீங்க y drop பண்ணி போட்டு IES add பண்ணணும். Okay, this one. And let's move to the other one. verbs ending in. இது ஒரு முக்கியமான விஷயம். ஒரு verb இங்க yல முடிஞ்சா மட்டும் என்று சொன்னான். ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் ஓல முடிஞ்சால், sh ல முடிஞ்சால், ch ல முடிஞ்சால், sorry not t, ch ல முடிஞ்சால், x ல முடிஞ்சால், s ல முடிஞ்சால், இப்படியான வேர்ட்ல ஒரு verb முடிஞ்சு என்று சொன்னால் you have to add es add பண்ணணும். yல முடிஞ்சால் ies add பண்றீங்க. ஓவில எக்ஸில எஸ்ல எஸ்ஹெச் சிஹெச் டபிள்எஸ் இப்படியான வேர்ட்ல ஒரு வேர்ப் முடியுமா இருந்தால் நீங்க அந்த வேர்ப்போட இஎஸ் ஆட் பண்ணணும். பாத்தீங்கன்னா தெரியும். go ஜியோ go, I go, she goes. ஓகே, இங்க ஓவில முடிஞ்சிருக்குது, இந்த ஓமுல முடிஞ்சிருக்குது, இங்கேயும் ஓவில முடிஞ்சா நான் இஎஸ் ஆட் பண்ண சொல்லிட்டேன். செகண்ட் வேர்ட பாத்தீங்கன்னா எஸ்ஹெச்ல முடிஞ்சிருக்கு. wash, wash, wash. So SH ல முடிஞ்சபடியால் you have to add ES, washes. watch, WATCH, CH ல முடிஞ்சிருக்கு. So ES. and X ல முடிஞ்சிருக்குது. mixes, mixes. My mother mix. You can't say my mother mix because third person singular, my mother. So you have to say my mother mixes, MIXES. And the last one, double S, kiss and kisses, SSES ல முடியுது. So ஓவில எக்ஸில எஸ்ஹெச் சிஹெச் டபிள் எஸ் இப்படியான வேர்ட்ல ஒரு verb முடிஞ்சால், if the verbs end in these words you have to add es. அந்த வேர்போட நீங்க es ஆட் பண்ணணும். இதுக்கு வந்து ஆட் பண்ணுவீங்க, பட் yக்கு கவனமா இருக்கணும். y வரைக்குல yக்கு முன்னுக்கு கன்சனன்ட் இருந்தா தான் நீங்க y drop பண்ணி போட்டு ies போடணும். But before that, if you find vowel letter, you have to add s மட்டும் போடணும். சரிதானே? vowel இருந்தால் நீங்க அதுல வந்து s மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த கன்சர்ன் நான் இதுல காட்டி இருக்கிறேன். இந்த ரெண்டு ரூல்ஸையும் தவிர ஜெனரலா எல்லாத்துக்குமே s ஆட் தான். பாருங்க, workக்கு works, only you add s. and eat, eats, play, plays. இங்க அந்த பிரச்சனை இருக்கு உங்களுக்கு. பாருங்க சார், yல முடிஞ்சிருக்குது, பட் yக்கு முன்னுக்கு நீங்க ies அந்த மாதிரி இன்னும் yல முடிஞ்சிருக்கு, yக்கு முன்னுக்கு வாரது vowel இருக்கு பாருங்க. அதால நீங்க s மட்டும் போட்டா காணும். கவனம், இந்த y ரூல்ஸ் கவனமா இருக்கணும். yல முடிஞ்சு yக்கு முன்னுக்கு கன்சனன்ட் இருந்தால் drop the y and add ies. drop y drop பண்ணி போடு ies ஆட் பண்ணனும். yக்கு முன்னுக்கு yல ஒரு verb முடிஞ்சு yக்கு முன்னுக்கு vowel letter இருந்தால் you have to add only s மட்டும் போடணும். கவனமா இருக்கணும் இதுல, ரைட்? and swimக்கு swims and writeக்கு writes. விளங்கி இருக்குமா நினைக்கிறேன். இது அந்த verb form உங்களுக்கு அந்த டயலாக் அந்த ரோல் பிளேல அந்த எஸ் வருது சில வேர்ப்புக்கு, அல்ல சில வேர்ப் எஸ் இல்லாம இருக்குது, ஒரிஜினல் ஃபார்ம்ல இருக்குது. அந்த பிரச்சனைக்காக தான் நான் உங்களுக்கு இந்த விஷயம் போட்டு காட்டி இருக்கிறேன். ஸோ hope you understood. So here you can see இதை நாங்க
இப்போ செய்யலாம் நினைக்கிறேன். என்ன ரைட் த தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் ஆஃப் த வேர்ப்ஸ். உங்களுக்கு தெரியும் இங்கே ஐ வாக்னு வந்திருக்குது. நீங்க தேர்ட் பர்சனுக்கு மாத்திக்கல she walks அல்லது he walks அல்லது it walks ன்னு சொல்லி அப்படி மாத்தலாம். I go but she goes. GOES. ஓகேயா? உங்களுக்கு ஒரு 2 minutes தான் இவ்வளவுக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க பாப்போம். தேர்ட் பர்சன் சிங்குலருக்கு மாத்துங்க இவ்வளவுக்கும். Write the third person singular of the verbs. Third person singular of the verbs. இதுக்கு மாத்துங்க. உங்களோட ரூல்ஸுகளால போனா செய்யலாம். என்ன வடிவா நான் இப்ப சொன்ன ரூல்ஸை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு என்ன எப்படி நீங்க எஸ் ஆட் பண்ணணும்னு சொல்லி. ஓவில முடிஞ்சிருக்கு, ஒய்ல முடிஞ்சிருக்கு. இங்கே ஹியர் ஆல்சோ யூ கேன் ஃபைண்ட் ஒய் அண்ட் எக்ஸ். இந்த ரூல்ஸை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். Yes. So we can say I walk. We can say he walks ன்னு சொல்லலாம் இல்லையா? He walks or she walks, whatever it is, third person singular இருக்கணும். சரியா? நீங்க சொல்லலாம் he walks ன்னு சொல்லலாம். Walks. I go but he goes. In goes. ஓவரில் முடிஞ்சிருக்கு verb. So you have to add es add பண்ணிக்கிங்க பாருங்க. Goes. I go but he goes. GOES. I dance. I dance but I dance she dances or he or she. விரும்பினா நீங்க third person singular இருக்கணும். Dances. Okay? Dances. And I speak. Okay? She speaks. I speak, he speaks. I study. பாத்தீங்களா? I study. Y-ல முடிஞ்சிருக்குது, Y-க்கு முன்னுக்கு consonant இருக்குது. So you have to write, okay, she or he. Studies. 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 சொன்னா தானே y-ல முடிஞ்சு y-க்கு முன்னுக்கு consonant இருந்தால் நீங்க drop the y and add IES. Okay, studies. And enjoy. Here you can see I enjoy. So he enjoys. Enjoys. Before that, before y you can find vowel sound O. So you have to add only S. Enjoys. And the last one, I fix. He fixes. இந்த எக்ஸல முடிஞ்சபடியால் நீங்க ES ஆட் பண்ணி காட்டுறீங்க. ஸோ இன்னும் சில ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்குது. ஸோ நான் உங்களோட குரூப்பில் நான் அந்த ஆக்டிவிட்டீஸை நான் டீச்சர்ஸோட கிளாஸ் டீச்சர்ஸ்கிட்ட சொல்லி நான் சென்ட் பண்ணி விடுவேன். யூ ஹேவ் டு டூ இட். அதையும் செய்து பாருங்க. தேர் ஆர் சம் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஸோ ஹியர் சூஸ் த கரெக்ட் ஆப்ஷன்ஸ். Samantha likes playing tennis. These are the activities you have to do. So உங்களோட கிளாஸ் டீச்சரை நான் கண்டக்ட் பண்ணி உங்களோட எல்லா குரூப்புக்கும் இந்த பேலன்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் அனுப்பிவிடுவேன். நீங்கள் செய்து பாருங்க. நான் நினைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் விளங்கியிருக்குமென்று சொல்லி. The first part நாங்கள் பார்த்து நாங்கள் ரோல் பிளே என்ன between Sumudu and Harini. The verbs, what we do என்ன அவங்க என்ன செய்யறவங்க, what we do. நான் சொன்னால் what we do mean ரெகுலரா நாங்க என்ன செய்யறோம். நாங்க we help our parents என்ன அவ சொல்ற I peel onions. நான் திரும்ப கவனிக்கணும் என்ன, not onions என்ன onions. And I scrapes, my father scrapes coconut. Scrape, SCRAPE, scrapes coconut. I pray, I worship. இப்படியான verb வந்திருக்குது. அப்படி சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்ல அப்படியான வேர்ப்ஸை நாங்க பாவிக்கல தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் ஆக்கணும். எஸ் சேர்க்கணும், இஎஸ் சேர்க்கணும், ஐஎஸ் சேர்க்கணும். இந்த ரூல்ஸை கவனமா பார்த்துக்கொள்ளுங்க. தேங்க்யூ அண்ட் குட் பை. வி வில் மீட் ஆன் ஃப்ரைடே. ஃப்ரைடே உங்களுக்கு பாடம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மிச்சத்தை நாங்க ஃப்ரைடே பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச். பாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.
Bye bye bye. Bye.